Une interview faite par Kim et Corentin, c'est à vous. Max Cooper est un artiste d'origine irlandaise basé à Londres. Il fait une musique électronique à mi-chemin entre techno expérimental et electronica, avec toujours une grande pureté et précision des structures musicales. Biologiste de formation, il a commencé la musique en 2007. Depuis, il a sorti 3 albums, Human en 2014, Emergence en 2016 et le dernier qui vient tout juste de sortir, 100 Billion Sparks. Pour lui, la musique est un terrain d'expérimentation et de recherche. D'ailleurs, il a dit de son nouvel album qu'il interrogeait les mécanismes du cerveau. Ces expérimentations ne se limitent pas au sonore, car elles s'accompagnent toujours de créations visuelles. Pour ce nouvel album, il a d'ailleurs travaillé avec un vidéaste différent pour chaque morceau, 12 au total. On peut dire de ses prestations live qu'elles sont aussi immersives que monumentales. C'est la première fois qu'il présentera son nouveau live en France. Ça sera ce soir à Nantes, à Scopitone, et on a le plaisir de l'accueillir sur le plateau de Prun. Hi Max, welcome. Hello, hi. Tu as une démarche assez singulière pour créer et tu sembles toujours chercher à comprendre un fonctionnement à travers une esthétique musicale ou visuelle. On va parler de ça ensemble. So, you have a very specific approach for the creation. It seems that you are always trying to understand a kind of process through a musical and visual aesthetic. We're gonna talk about that together. Sure. Tu parais avoir un réel engouement pour les images en lien avec la musique. Est-ce que tu sais d'où est-ce que ça vient ? You have a real passion for images. You're often linking visuals with your music. Where did it come from? I think it's very natural to link music and visual. If you look at our evolutionary history, we were back living in a forest or something, a million years ago, as our ancestors, and you hear a sound, the twig breaking behind, and you turn around and the lion would be going to kill you, right? Okay. So the way we hear informs our spatial senses, what we hear informs our sense of what's around us and structure. Okay. So there's a natural link between, spatial senses and our hearing. Okay. So for me, there's a very natural link in the same way between music and visual, So it's just something that has always interested me. I'm a visual thinker, Okay. predominantly, and I've always, thought about music in those terms. So working with visual artists and bringing that into my live shows has been a natural thing to do. Ok. Donc ça a toujours été très naturel pour lui. En fait, ça se fait des milliers d'années, quoi, que tout ce qui est visuel se rapporte finalement à la musique, à tout ce qui est sonore. Donc en fait, pour lui, ça a été très simple de coupler les deux. Sur l'utilisation de l'image, tu sembles vouloir suivre le même modèle que la nature et utiliser les images pour créer un environnement complet permettant de recevoir ta musique comme tu sembles vouloir la créer. Comment se passent tes collaborations avec les réalisateurs ? Est-ce que tu leur envoies un morceau et ils créent dessus ? Ou c'est une idée, un ressenti et une esthétique qui peuvent suffire ? So about the way you're using images, it seems that you want to follow a process like the nature does. You're using images to create a complete environment for your audience in order to make them understand what you want to create. How does your collaboration work? The way I've been working the last few years is starting with a concept that I'm interested in, and the concept will have a visual element as well as a sort of emotional or some element that I can feed into music. And then I just write the music at the same time as I'm writing the visual ideas, so it all comes at the same time. And then I write the music and then I write all of the ideas up, what each track should be visually, and then I send that to the visual artists that I think can deliver the right content for each track. So then I send them the music, and the visual ideas are already there. The music is like scored to the visual aesthetic, even though there is no video yet. So that's the way the new album's worked, and then most of the last one as well. I just find it really helpful musically to have sort of more of a wider aesthetic to work to, and I'm interested in science and visual art, so it just gives me an excuse to think about that side of stuff and then collaborate with visual artists. So yeah, that's how I've been doing things. Ok. Donc en général, Max Cooper, il a un concept avant même d'avoir la musique de créer, et il a même en fait les visuels avant même d'avoir la création sonore. Et en fait, c'est limite secondaire. La musique, elle est là en fait pour épauler son concept, son idée visuelle, et c'est comme ça que ça se passe en général. Il a déjà tout au fond de lui.
Tu as dit dans une interview puiser dans la somnolence et l'imagination créée par de nombreux déplacements, beaucoup d'idées créatives. Qu'est-ce qui émerge exactement dans ces états de semi-conscience et de laisser-aller? In an interview, you've said that you are inspired when you are drowsy. What kind of ideas do you have when you are in a semi-consciousness state? Yeah, well, I think daydreaming is really important. Not so much drowsy. Drowsy, maybe. I guess we've got the communication, the language conversion here. So daydreaming is the word that I would use. That's Daydreaming. useful. Okay. The useful state. I don't know what the French word for that is. Maybe that's what you said already. So it's when you allow yourself to relax and not specifically focus on anything. I find particularly when I'm traveling a lot, I'll have lots of ideas, and it's just a process of sort of spending the time to read and think and put all the information into the brain, but then also spending the time to let the subconscious process it and start feeding things through into the conscious. Okay. So you need to get that state where you allow thoughts to pop into your head and you don't know where they've come from. Okay. But those are the best ideas, you know. It's kind of meditation. Yeah, it's quite linked actually. Yeah, it's that. It is very linked. Yeah, I mean I've done a bit of meditation. I find it useful, but I'm not so organized that I can do it every day. Like properly regimented. So yeah, no, I just find daydreaming really useful. That's when most of my ideas come. So I'll either spend my time thinking and reading and pushing all the information in, or sometimes sitting back and seeing if anything comes. Ok. Alors c'est pas tellement des états de somnolence en fait dont il voulait parler dans cette interview. C'était plutôt en fait quand il prend du temps pour être tout seul, pour lire, lorsqu'il voyage parce qu'il aime bien voyager tout seul en général. Et en fait ces temps-là, c'est un peu comme de la méditation. Il dit qu'il a déjà pratiqué beaucoup la méditation, même s'il n'a pas tellement de temps d'en faire souvent avec sa vie professionnelle. Et de là émergent les idées en fait, mais c'est pas tellement un état de somnolence, c'est un peu différent. Yeah, one thing I would add actually is it's so hard to find time to daydream these days. With the phone, it's so easy to take out your phone and go on WhatsApp or whatever, Instagram. Scroll Facebook. And that's what I do a lot of the time. But what I find is when I'm on a flight, then I can't do that. And actually, a lot of the ideas come when I can't access my phone. Okay, yeah. So it's it's a shame. I need to. We need to like destroy our phones or something and let ourselves daydream. So, yeah. Ouais, donc il y a ce problème des portables en fait qu'on a tout le temps et on a un peu tendance à être addict aux portables, et c'est vrai que c'est en général quand il prend l'avion et qu'il peut pas utiliser son portable qu'il a ces moments-là quoi, où il peut enfin penser par lui-même. Par rapport à ce lien de création entre la musique et les images, il t'arrive d'illustrer un processus de vie avec des images scientifiques, par exemple avec une production artistique, cette fois qui est ta musique. Par exemple, sur le titre Music of the Tides, qui a été clippé avec de vraies images de laboratoire où on peut voir des cristaux liquides qui se déforment et réagissent à la flexion de la lumière. C'est des images qui ont été prises par le chercheur Ben Outram et éditées par Jennifer Tividad. Avec ce morceau et ce clip, tu te sers de ta musique pour illustrer un magnifique phénomène du vivant. Est-ce que tu penses que tes créations musicales peuvent aussi servir à ça, mettre en évidence des phénomènes du vivant? So, as we said, you are also able to illustrate a life process with an artistic production. It's your music. Your track, Music of the Tides, is an appropriate example. In the track's video, we can see liquid crystals interacting with light. With this track and this video, you're showing a wonderful phenomenon of the living things. Do you actually think that your musical creations should be used to understand better the living things? Do you understand my question? Yeah. No, I don't think so. I think I draw on nature for a lot of what I do, and I come from, my background is in biological science, and I love natural form and structure and complexity and all. A lot of the aesthetics that I use are coming from nature and from the scientific side of nature as well. But I don't know if what I do can inform the other direction, which is interesting. It's an interesting question. I've never really thought about it that way. It's for me, it's a one-way thing. Nature and science and natural form and aesthetics feed into music and art. But whether you can learn something about them from art, maybe you can. I don't know. I honestly don't know the answer. Okay. But
if I was pushed, I'd say no. Okay. Because I don't want to. You know, it's like you don't have this what pretension. I do is a very weak sort of mirror of the beauty. You know, nature is so much richer and so much more complex, and so you know, what I do is like an attempt to render it, but you know, but maybe some of the feeling at least. I guess the one thing I could say that I could communicate about nature would be my feeling about it, because that's what music can communicate quite well, right? You know, when you listen to it, it makes you feel something. Yeah. So I think on that level, probably yes. I guess that's what I could add. But that's my personal sort of link, you know. Okay. I wouldn't say it would teach you anything more rigorous about it. That's the role of science. Ok, donc c'est pas tellement qu'en fait il a pas la prétention de nous faire comprendre comment marche la nature à travers sa musique. Et en fait, il voit plutôt sa musique comme étant une sorte de miroir qui serait un ressenti un peu pauvre de la nature, parce que la nature est beaucoup trop complexe et beaucoup trop difficile à comprendre, et il a vraiment pas cette prétention-là. Mais après, il pense qu'évidemment, au travers de sa musique, si on peut avoir quelques réponses, pourquoi pas, et c'est tout un honneur pour lui. Pour créer ton dernier album, tu as pris, pour créer l'album et le live qui l'accompagne, tu as pris un temps où tu t'es coupé de toute communication ou liens sociaux avec l'extérieur. Est-ce que ce temps d'isolation a créé sur ton cerveau des choses que tu n'avais pas expérimentées avant ? To create your last album and its live, you cut all the communication, your parents and social networks. Does this time of reflection with yourself has been efficient for new experimentations? Yeah, definitely. Yeah. Like I mentioned, I mean, I was already complaining about phones earlier, wasn't I? I mean, I'm the same. They're experts in taking our attention. You know, the sort of attention economy now, and their role of all these companies is to take as much of our time as possible, and that's their, you know, and they've got billions and billions of dollars in researching this stuff, and I find it really frustrating. Like when I'm trying to work and I'll have start an idea and it's starting to come, but then something will happen to interrupt that. Yeah, you know, and then phone you call, forget. or I have to do something. So I was always getting frustrated with that. And I really wanted to see what happened if I had proper time, like 1 month with nobody, you know, not a single message or call or anything, and just not seeing anybody for a month, whether it would be productive. And yeah, it was productive. It was quite weird, obviously. Like the first, I was freaking out the first week or two. Yeah. You know, like, what am I doing? This is, you know, Okay. I'm on my own, because it's a strange experience. But then musically, I think the results were good. You know, I managed to tap into things and focus, and I think I recommend it, to be honest. I recommend it for anyone to. I mean, I know that, again, you mentioned the meditation thing. I know some friends of mine do this, you know, these yoga retreats, whatever, where they go for like a week, and you know, you're not allowed to talk, so they go and they have to do all the process, and they can't talk to anyone there, and it's very much the same sort of thing. Okay. But I recommend it. Did you practice meditation during this time? A little, when I was away for the month, not as such. To be honest, the whole thing became a bit like that, because it was always looking inwards, you know, constantly. There was nothing external, I mean, apart from, you know, some beautiful natural environment to explore. But, yeah. Okay, I'm gonna translate. Donc oui, pendant un mois, il a coupé toutes les communications, et en fait, c'est vrai qu'on a un peu tendance à être pris de court par toutes ces compagnies qui font du marketing pour essayer de capter notre temps de cerveau disponible, comme certains l'appelaient. Et lui, du coup, a vraiment coupé ça. C'était un peu dur au début, il stressait un peu, mais au final, ça l'a fait. Et c'est vrai que ça lui a fait du bien. Et en fait, je lui demandais s'il avait pratiqué la méditation pendant ce temps-là, et il me dit que non, parce qu'en fait, pendant ce mois-là, ça s'est fait naturellement. Il était tout seul avec lui dans un cadre naturel, donc c'était comme de la méditation improvisée en quelque sorte. Certains artistes font de la musique pour le plaisir de la création ou pour des raisons politiques, et j'imagine qu'il y a plein d'autres moteurs. Et toi, tu as vraiment une démarche très scientifique pour cet album. Tu voulais élucider un mystère, celui des émotions, des sentiments et des sensations. Est-ce que c'est une démarche que tu fais pour chaque album, et est-ce que c'est important pour toi que la création musicale t'apporte une réponse ? Some artists are making music just for fun, some others for political statements. For you, it's different. It's all about science. And for your new album, you wanted to clarify an eternal mystery. How does it work with feelings, sensations, sentiments? Do you have this approach for each release, and is it important for you to have answers thanks to music? I think the first thing I'd say was
I still, science is something which I enjoy and has great sort of aesthetic value, so it informs my creative choices. But it's still primarily, my music is still primarily about, emotion or expressing something that you can't put into words, something human. So it's still primarily, I think my music is the same as everyone else. The science thing informs aesthetic choices and feeds into the visuals a lot as well. So it's, the visual side of the projects which I create, which I score to. So the science links in there a lot, but it's not totally removed from other music. What was the rest of the question? Is it important for you to have answers thanks to music? Est-ce que c'est important d'avoir des réponses grâce à la musique? No, not at all. I think it's the process and the important thing is to get some good music at the end. That's the reason for bringing these things in, is to push myself in new directions creatively, because a lot of the time it seems difficult to how can I do something new, or how can I push myself in a different direction, and how can I find something exciting. And for me, that approaching things in that way is a great creative tool. So it's the important thing is at the end that there's some interesting music and then maybe interesting visual ideas, and not necessarily having discovered anything other than maybe being able to communicate something. Ok, donc le plus important, non, c'est pas tellement d'avoir des réponses grâce à la musique, mais c'est plutôt de se sentir bien. Lui, ce qui compte le plus pour lui, c'est vraiment de produire de la bonne musique. Donc, ouais, c'est vraiment plus les sentiments, les impressions qui sont la chose la plus importante selon lui. C'est pour ça qu'il continue à créer. En fait, c'est pas tellement pour avoir des réponses, même si c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté scientifique derrière tout ça, et il essaie toujours d'avoir cet aspect visuel derrière, mais c'est vraiment pas pour comprendre quoi que ce soit. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. It was very deep questions. Yeah, indeed. Yeah, it was really intense. Thank you. Thanks, it was good. Thanks for being here with us.